Microsoft Word, Practical Task 2, Model Answer. You work for a video games company. You are going to perform some tasks for this company. Number 1. Open the file j225evidence.rtf. Make sure that your name, center number, and candidate number will appear on every page of this document. So, point number 1 يا شباب هو طالب مني ان انا افتح فايل معين جوه بروجرام مايكروسوفت وورد واعمل فيه header. عرفت منين ان هو header؟ لما قال لي will appear on every page of this document. يبقى ساعتها عرفت ان هو طالب مني ان انا اعمل header. فانا هاجي على بروجرام مايكروسوفت وورد بالشكل ده وهقول له file or office button open. Here is the evidence file that I'm looking for. Just double click over it. هيفتحوا لي اوتوماتيك جوه بروجرام مايكروسوفت وورد. هاجي على insert header وهختار ال 3 columns. وقلنا ان انا بختار الجزء ده بالذات عشان بيبقى مقسوم ل 3 parts، فاقدر ان انا اكتب في part number 1 اسمي، في part 2 اقدر اكتب السنتر بتاعي، في part number 3 اقدر احط رقمي. اقدر ان انا اعمل لهم فورمات زي ما انا عايز عشان يبقى باين، لان هو ده اللي هيبين مين صاحب الشغل ده. That's it. Okay. Now save this evidence document in your work area as J225 evidence followed by your candidate number. For example, like this. You will need this file later. So I'm going to save it inside my working area, inside my folder. From here, save as لأن أنا هغير اسم الفايل وهغير الاكستنشن بتاعه، فيبقى الإيفيدنس بتاعي هو نيو فايل بعيد عن الإيفيدنس اللي كان موجود في السبورت فايلز. Here is it, followed by my number. And you have to exchange the save as type from RTF rich text format to exactly Word document. Save. Okay. Now you are now going to edit a report using a suitable software package. Load the file, and I have to open this file inside Microsoft Word program. From here, open. Double click over the file. Here is it. نشوف بقى هو طالب ايه الاكستشينج اللي احنا هنعملها على الفايل ده. Save this document with a new file name in your work area. Make sure it's saved in the format of the software you are going to use. نفس اللي عملناه حالا يا شباب واحنا بنعمل saving للإيفيدنس. And I'm going to exchange the save type from RTF to Word document. Here's the file. I'm going to choose save as. Save it inside my working area with my name. And I'm going to exchange saving type to Word document. Press on save. Now, set the page size to A4 and the orientation to landscape. From page layout, choose page size and then exchange it to A4. Here's it. So, page size set to A4 and orientation to landscape. Let me zoom it out to see the file. It looks like this. Now, place screenshot evidence of the page size in your evidence document. So, he asked for page size. From here, page size. Take the evidence, print screen. And place this inside your evidence document. Ctrl V to paste. Don't forget to crop.
the image and resize it. Now it's fine. Set the top and bottom margins to 2 centimeters and right margins to 1.5 centimeters. Okay. كنا قلنا في الكلاس يا شباب ان انا علشان اقدر اتحكم في المارجنز I have two ways. way number one from view اتاكد ان انا عندي الرولر وطالما الرولر عندي ظاهره على الدوكيمنت بتاعي I can double click over it to exchange the margins of the top and bottom to 2 centimeters and left and right to 1.5. Okay, this is step number one. Or I can move to page layout tab. From margins choose custom margins. هيفتح لي نفس الويندو فاقدر ان انا اغير فيها. ففيل فري ان انت تستخدم الطريقه دي او الطريقه دي، الاثنين هيوصلوني لنفس الشكل والاثنين هيفتحوا لي البيج سيت اب لو هو طلب مني ان انا اخد لها evidence. زي ما قلنا بالظبط. Place screenshot evidence of this in your evidence document. Okay. Double click over the ruler. قلنا في الكلاس يا شباب لو انا عندي active window opened like this، لو انا عايزه اخدها هي البرنت سكرين من غير ما اعمل crop ولا اي حاجه للاجزاء اللي حواليها I'm going to press exactly Alt print screen. Here is it. اقدر ان انا بس اصغرها شويه. Yes. Okay. نكمل. Place in the header today's date left align, center number and calendar number to the right align. So I'm going to move insert header. وهختار برضو الثلاثي يا شباب. I know ان انا مش محتاج الجزء ده فهعمل له delete بس عشان نبقى كله بنشتغل بطريقه واحده. هاجي على الجزء ده وبيقول لي place today's date left align، فانا هاجي هنا من date and time هعمل choosing للديت وهقول له اوكي. خلاص ظهر الديت عندي هنا. Center number and calendar number to the right align. Center number and my number. تمام. Place in the footer automated file name and path left align, automated page number left align. Again, place in the footer automated file name and path left align, automated page number line align. So I'm going to insert footer وبختار برضو الثلاثي وهاجي هنا وبيقول لي ان هو عايزني نعمل placing للفايل name and path. كنا خدناها في الكلاس واحنا بنعمل practicing على practical task number 1 وقلنا ان انا وانا في الديزاين تاب related لهيدر and footer بختار quick parts field هدور على كلمة file name yes and then choose add path to file name. Press OK. Here we go. هاجي على الجزء ده هعمل له delete انا مش محتاجاه وبعدين هاجي هنا واقول له page number. لو انت اخترت page number بالطريقه العاديه هلاقي ان هو مسح لي الفايل name and path. طب امال هعملها ايه مس اماني؟ قلنا واحنا بنعمل practice وبنعيده تاني هنا من page number هختار current position علشان هو يحطها لي في المكان اللي انا مختاره. I like this one. I press it here. تمام. Okay. Make sure that all the aligns match the margin page. Make sure that the header and footer are displayed on all pages. أتأكد إن هو باين في كل الصفحات. Page 1 تمام. Page 2
3, and 4. Okay. Now, at the start of the document under the title, I'm going to copy it and paste in my document. وعشان أعمله, just press enter and move to the new line, paste. Okay, point number 8. Make the title center align, font size 28 point, bold. Okay, center align 28. Sorry. 28. And bold. It's bold already. Now, below the title, add the subtitle. I'm going to copy it and move to my document. Enter, paste. Okay, now make the subtitle right align, font 16 point, italic with no other emphasis. Okay, right align, point and italic. Now set the title and subtitle to the same sans serif font. وفي الجزء ده يا شباب احنا اتكلمنا على ان الفونتس عندي هي two families, sans serif font وبتبقى هنبريزنت ليها بالفونت Arial or serif fonts واللي هنستخدم ليها Times New Roman. So this is a sans serif font. I'm going to use Arial font for the title and subtitle. Okay. Now format all the text after the subtitle into 3 column spaced columns with 1 centimeter spacing between. يبقى أنا عايزة أقسم الدوكيمنت بتاعي بعد السبتايتل to 3 columns. فأنا هاجي أقف على البوينت دي أول كلمة عندي from page layout I'm going to choose columns. مش هقدر أختار من هنا لأن أنا محتاج إن أنا أسيت السبيس between الكولمز. فأنا هقول remove columns 3, set the space between to 1 centimeter. And now apply this to the whole document. No, I'm going to choose this point forward. فبالتالي هو هيعمل تقسيمة للكولمز بتاعتي من البوينت اللي أنا كنت واقف عندها. أوكي. تمام. Now, set all of the body text to be fully justified, serif 12 point and single line spacing. Select the whole document. Choose fully justified, like this. Serif means yes, Times New Roman. 12 point, and from here set it to single line spacing. Now identify the 8 subheadings in the document and make them all center, italic, underline, sans serif 14 point. Okay, I'm going to find the 8 subheading. This is the first one, history. Make it center align, italic, underline, sans serif means Arial, and 14 points. Using the format painter, this is the second one.
third and fourth, the rest, yes. Number 8. Okay. Now, change the numbered list, which start with number 1 to bullet point. I'm going to look for the list. Here is it. Change it to a bullet lists like this. That's it. And then format the list so that the bullets are aligned with the left margins. لو هنيجي هنا يا شباب بصوا اللي حصل ان هو كان left align، يعني كان مبتدي مع بداية الكولوم. لما انا عملت لها exchange لاي بولت من البولتس عمل لي white space كده. انا مش عايز الجزء ده، فانا I'm going to make it left align like this. Okay. Now, format the paragraph which starts with some video games to display outlines or outside 3 to 4 point border like gray shading. Okay, عشان الاقي البارت دوت I'm going to use Control F to search for this. Okay, this is the part I'm looking for. هعمل هايلايت عليه بالشكل ده، وهو عايزني ان انا اعمل له border outside border to exchange بقى ال width بتاع ال border وال background color from here borders and shading. هخلي ال width بتاعه زي ما هو طلب 3 point، وهغير ال background بتاعه to gray shading from 10 to 25%. Okay, I'm going to use this one. Okay, that's it. تمام. Find the table so that it looks like this. So I'm going to edit the table now. The table, where is the table? Here is it. I have to add a column and enter this data inside it, and I have to write or type the title of the table. Now, from layout, I'm going to insert a new column left, merge all the cells here, and start type the title of the table and add all the data inside it. Okay, I did it. Now, format the text in the table at the body text. طيب هو البادي كان الفورمات بتاعته ايه؟ ارجع كده واشوف. Set the body of the text to be fully justified, serif 12 point and single line spacing. Okay, now fully justify. Serif means times in Roman. 12 point and single line spacing. Remove the spaces. Okay. Now, format the top row of the table to be bold and italic.
the title of the table will be bold and italic. Format the second row of the table to be bold and center align. Bold and center align. Now, make sure the table fit within the column with no text wrap, displays an outside border but no gradients when print. Okay. Now, is it fitting? To be sure, from the layout, I'm going to choose auto fit the contents like this. From layout, auto fit the contents of the table. It will be like this. Now I want to have only the outside lines for the table. From here, like this. Now, move the paragraph which start the development of new. I'm going to take this as a copy. Control F to search for this. Okay. I'm going to move this paragraph. Control X to remove it from here. أعمله paste فين بقى؟ So it's positioned below the subheading developments. Developments. Here is it. Okay. Now, place the text insert picture here with the image from the support file. Okay. برضو هستخدم كنترول F عشان اشوف فين الكلمة دي. اهي. I'm going to remove it. واحط بدلها insert picture. Okay. Here is the image. شوف عايز تغير، خلينا نغير فيها ايه. Crop the image to remove only the stars from the left hand side. عشان اعمل crop للimage, double click on the image. From the format tab, crop. وهعمل cropping للستارز اللي موجودة هنا. Then, resize the image to 4 cm wide, maintain the aspect ratio. هو اداني القياس بتاعها، يبقى أنا هاجي هنا في الwidth I'm going to set it to 4. هلاقي ان هو اوتوماتيكالي غير لي الهايت كمان. maintain the aspect ratio. كنا قلنا ان انا بخلي الويدث والهايت يتغيروا بنفس النسبة. يعني لما اجي اعمل ريسايز للايمج ما تشدهاش من هنا ولا شدها من تحت. no. احنا بنتحكم في الجزء ده علشان يقدر ان هو يعمل لها resizing to exchange الويدث والهايت with the same percent. Now, align the image with the top of the paragraph starting gaming technology has and the right margin. Make sure that the text wraps around the image. Right margin. Okay. Tight to wrap the text around the image, and I'm going to put it here to be right margins. This will look like this. Okay. Spell check the proofreading of the document. So you have to press F7. Okay. Smartphones. Change. Gameplay change. Warcraft. Smartphones. Ignore. Connected.
continue. Ignore. Okay. Make sure that the table and lists do not overlap two columns or pages. يعني ما يبقاش متقسمين عليها. No widgets or orphan. There are no blank page. There is a single 12-point space after each paragraph, subheading, lists, and table. Okay. Let me check my document. تمام. The space before and after. I have to move this here. Table in one column. تمام. Now save the document with the same file name and file format used in step 3 and then print your document. Save it, Ctrl S, or from here choose Save, then print your document. This is the model answer of Practical Task 2 in Microsoft Word document sheet. Thank you.